Mulabe konga bamuvulunga mutaka. Ati munyigiriza abantu Tamale. Olokwagala okwekuumira mu buyinza. Mawe yennyini gwali omulabyeko nga bamukutta amatayi. Tukiyita marketing. Mu political science tukiyita marketing. You cut an image gy'onoomalako nayo. Nti Mirundi akuyolera mu studio tekaba mawulire. Bote ye brand yo. Ye brand yange. Nti Matembe mukazi mulokole bwe bamukwatira mu ssabo. Ye Bukenya akishinga abakazi n'akishinga. Era kati ennaku zino abadde abiguse ne mbagamba Bukenya bwe baali bamuwa retirement ekyamukola obubi temwamuteeramu kimansulo. Mumuteeremu ekimansulo munaalaba abiguka. Muluwumula gyali. Namubiri wagende ebimukomyawo. Mumuteeremu ekimansulo mu retirement benefits mumuteeremu ekimansulo. Tamale Mirundi kyali naye options za Kampala nja kuleeta akaveera kati ojja nakutiya n'abasajja mulina emitwe nti baani b'olimba abo. Because the president has leveled. In fact, one of the reasons why we are going to musicians and you trivialized campaign. Bazinafia. Mwanafia campaign. NRM cannot fare well in a rational debate. Tebabayina. NRM gojirete baji wadda wanwawa ku buli TV bagenda. Ekibina kisinga amaanyi kiri mu buyinza. Yes, why? Is an organized party bakubuuza ne Museveni bati okukomentinga. Nti Kabasinga ali mu parliament ababuuliranga boda bwezikomawo mu December ekiro Museveni yayogera kirala. Ne bagwete. Kubanga ye Museveni yali amaze okutegeera nti bano baagala kubba ba boda. This is why Tamale tugende ku options za FDC oluvannyuma lwa Besigye. Teyina era Besigye akomawo kubanga bannannyini ssente abaziteeka mu so Tamale mwami Besigye bw'akomawo nga ne mwami Museveni akomawo kyogera ki ku bana ababiri abaali basuzeeko hodon abaali basuzeeko mu buliri bwe bumu obw'ebyobufuzi mwami Museveni akomawo leero ajjeyo empapula bw'ogamba nti Besigye akomawo. Besigye bw'akomawo ayina ekintu kimu kyafunamu nti Besigye kubaka n'akalulu kategeeza nti buli omu ayimirire waali. Era have written how to manage scientific elections. Timumulowooza nti trivialism kuyimba nyimba kukolaki. Scientific elections means in Uganda's case that you are going to have the user elections minus public rallies. Scientific tugenda kulondera waka ku laptop. Tusimba line. Yes. Kati what is scientific? Not having rallies. Chukka. Yes. Organize elections without political rallies. Kibandibadde boogera. That's why not scientific is a propaganda thing. How scientific is this? Nti President Museveni ayina aba scientist. Naye abajja okubala amadiisa ga keedi. A scientist must be in his laboratory monitoring the disease, how it is acquired and transmitted. A scientist kati oyo si scientist. Ajja okubala amaduuka ga keedi, ventilation system. Oyo tumuyita wa public health. Mu bika obutandalo kabini bagibika. Si scientist. Okitegedde difference. True. Very well. Nti muddira titles mu propaganda tuyita baptism oba nemukoli professor when you are not. Tukita misnomer. Doctor. A scientist cannot come to study the ventilation system, the toilet of Gund, of arcade. No. Ate president naye n'abakubirayo n'akugamba nti nzizizaawo bodaboda kuba change yaŋŋambye nti basobola okwebikka. N'akugamba nti saloon nzizizaawo lwa mukyala Masolo. Ayina be yesigamako. Si bano. But tulina ba scientists. No. Misnomer. Mukyala Masolo just a business entrepreneur ayina saloon ng'omuntu wa bulijjo. Bano bajjanja abantu kuna syphilis. Tebayina na panadol. Tebayina na cafinol. Tebayina na ki. They are scientists according to you. In 1960 bwe twafuna independence twali tulina ba medical doctors. Obote n'aleeta ekiteeso mu parliament. Nti all of the medical assistants have become parliament by this parliament motion. Badokita abo b'owulira badokita Kiseka, badokita Lumubaani, bafuuka badokitors. Why? Because of a resolution in parliament. Samson Kiseka teyabisema. Yes. Dokita omutendekebwa. Obote yagaa nti abantu baffe baabatuulako. Bana yali tasomye, yali takompuliitinze.
Tamale njaba tuve ku nsonga ya FDC ne mwami Besigye. Mukulaba kuko olowooza FDC ina options indala. That is the meaning of such a party. Ate obeera okifudde nga bw'olaba NRM. Tamale sooka olabe. Abe NRM nabo batulaga tebalinayo muntu mulala. Ate ani baleeta Museveni. Kati ne Besigye naye gwe baleeta ne Besigye nabo bwe yabawangulira. Kyekibakomezawo Besigye. Buli nte gy'olaba enkazi eri ku loole tekyazaala. Baba bagenda Jiria. Never change a winning team. So Besigye is the winning team for the FDC. Anti baba amanyira nakugamba nti aba Besigye batubuulira twagala kyakubiri era tukibawo no negotiations. But ate nti bakola bati twagala kyakubiri mutuwe ekyokubiri. Ekyo twakkiriziganya. Sign of victory. No kyakubiri. Mutuwe ekyokubiri. Victory ng'owangulawa. Tamale oyagala kufuuka nga Gaddafi yakuzanga olunaku lwe yawangula Abamerika nga bamukubaku lwennyini. Yes. Ebasajja mmwe nze mbeewu Besigye asaba kyako mutuwe ekyokubiri twakkiriziganya dde ekyo tekiriiko question. Era Besigye ajja kufuna ekyokubiri nga Bobi Wine mwali mu kalulu. Anti kyenkubuulira nti Bobi Wine netiwaaka ye eri kuki. Bobi Wine is a threat in Western Nile okuva ku Amini tebalunda oba teyabagana okulonda mu kinaana. Era noona abakoledde buli kimu n'akola n'oluguudo oluva e Kaluma. Kibala tribalism yamusigikirizaamu nti ku mulembe gwa Amini tewaliwo kukola kuva Kaluma kutuuka mu Arua. Museveni yalukoze. Yes. Nti nze mama wange baali bamwokya naye gwe nasanga ku duty Kankunda. Singa nasangawo nalweso yalifudde. Kankunda yaŋŋamba nti president ali mu meeting eya security. Olupapula luno lwa yero wandiise peni n'ennyukuta ennene omubuli nti mama Obama. Museveni came out of the meeting. Sit there. In 5 minutes you are going to talk to your mother. And who saved my mother? Kankunda. Who directed the rescuers? Kayihura. Ng'ate Abaganda be bamwe. They are all Anyankole. They are all from the west. From tribe tetuliimu. Mu Uganda temuliimu tribalism. Kazu. Talking about tribalism, olunaku olwaleero n'essaawa eno waliwo bannakatemba n'abayimbi oba bannabitone batemeza amabega wa mitayimba. Waliwo omusajja wa Kiweewa Gerard Kiweewa yakwatibwa ali mabega wa mitayimba lwa nsonga olulimba lwe bayita Nantaba lwe yayimba. So twawulidde ate minisita Nantaba ye yavuddeyo n'aganze sinaba kugambako nti omusajja yannyimbako n'ekirala sinze Nantaba nzekka sinaba kugambako nti omusajja bamukwate. Nantaba bano abapoliisi gwe baali bagala okutwala kati baliba oluyimba lwe lwamukwasiza naye wamuwandiikako. Nantaba namuwandiikako. Tamale siwakana akatabo nkalaba kaaka. Yes. Kati Nantaba oyo bw'owandiika akatabo Gerard Kiweewa bamukutte lwa luyimba ku Nantaba. Naye kati poliisi yazzeeyo netegeeza actually omwogezi wa CID yategeeza n'aga nti kale si bya Nantaba naye poliisi tulina olukusa okukwata omuntu bwe tulaba nga alina omusango gw'amenye oba anamenya etteeka. The mafias akazu sooka osomeko bano akazu ku Rwanda ndyoke tunyonyola ekyo. Bizonto biri mu kkomera babikutte. Akazu katulwana na kazu corruption efuuka neefuuka akazu. How akazu politics rules countries. Tuli ku kazu akeyambisa akulo akeyambisa gundi baki okukwata abantu. Not the president. Bizonto bali actually ne musajja basajja mivule naye bamukutte. Soma akazu nze nkubuulire. Byonna wabiwandiikako. Yes, akazu. We have reached a level. Ebyokwata Bizonto kwata Kiweewa abasajja mivule byonna birimu. Once a corruption gang is threatened with the survival, it forms itself into akazu. Let's read akazu. Okay. Kati mundu wanana akazu. Examples of Bazoo politics. The political akazu is a preferred faction within a government or a political party. Entered the political vocabulary from Rwanda. As stated in my introduction, the Hutu, who were a majority tribe in Rwanda, carried out a successful revolution against the Tutsi, who were the ruling minority. Majority of the Tutsi fled into exile as the victorious Hutu, like any other victor, moved against the vanquished. They imposed draconian measures against the Tutsi, which among others included the following. 1. All jobs in government had to be shared according to a ratio population between the two tribes. Since the Tutsi were a minority, 15% of the population, they were allocated the same percentage in public service, the army, the police, prison service, and in universities. At the time of Habyarimana's death, there was
only one military general at the high command who was a Tutsi. He was also senile. The second point, land was entrusted to the Catholic Church, which was also dominated by the Hutu. The Archbishop of Kigali at the time was an executive member of Habyarimana's party, MRND. It is not surprising, therefore, that the Catholic Church in Rwanda actively participated in the genocide that claimed almost 1 million people in Rwanda. The Tutsi, who sought protection from the Catholic parishes, were either directly murdered by the Hutu priests or handed over to the Interahamwe genocidaries. This is why the RPA carried out a public execution ceremony in which prominent Catholic clerics who played a leading role in genocide were executed. Embarrassing evidence is that human skeletons with scars sustained from cuts by machetes were found in Catholic churches. When the RPA took over Kigali, many Catholic priests and clerics, including the Bishop of Kigali, were put behind coolers. The bishop was saved by the late Pope John Paul II, who sent a powerful delegation to Kigali, which included Cardinal Emmanuel Wamala, the late Emmanuel Pinto, Captain Edward Francis Babu, Engineer Winnie Byanyima. President Paul Kagame later agreed to release the Bishop Agustino Misago from prison. The two tribes were allocated areas known as communes. However, the Tutsi had to follow the ratio 1:56 ratio. The government of Rwanda issued a national identity card, popularly known as Indangamuntu, to differentiate members of the two tribes, the Hutu and the Tutsi. This was meant to facilitate government in power to easily identify its targets. The document was widely used at roadblocks to identify the Tutsi and removed from the vehicles to be killed. What made matters worse was that it was mandatory to always carry Indangamuntu whenever a person wanted to travel. Chekyali Rwanda. Akazu. But bwe muti one on one. Yatuyitako n'omusajja Juvenal Habyarimana. Ngoli traveled and informed and connected. Nabano nalimba mwe. Katusome wano. The Hutu regimes develops a crack in Rwanda. With the above arrangement, the Hutu wrongly believed that they had subdued the Tutsi forever. How could the Tutsi ever take power? The Hutu believed the system was watertight. The Hutu revolution was never to be removed from power, they believed. However, the Hutu system started developing cracks due to the following reasons. Nga byogera ndaba bye byakwasiza bizondo. Kange nakawani amateka nyumba ya Nabubi gakwata buukabuka abo babizo bisoko malenze nkunyonyole bizondo. One, it is a common practice amongst human beings that once one is left alone, he or she develops a range of options. Secondly, since there is no fear of enemy attacks or threats, the remaining group starts looking within it critically. This brings contradictions. For example, if a married woman kills all potential heirs of her husband, leaving her biological children, the same children will fight among themselves because they are the only contenders to take over from their deceased father's property. In cases of monarchies, the successor to the throne ensures that his children are in the line for future kings. Secondly, I believe it is a curse that originates from the scriptures. The Bible says that the first family on earth belonging to Adam and Eve had only 4 members. However, a serious quarrel that resulted in Abel's death. I think Abel's case was the first death reported on earth. In my opinion, Abel's death did not involve competition of a man or wealth because the only woman at the time was Eve, who happened to be their mother. However, if Adam's family faced survival threats from enemies, the fear and battle against the enemy would have united the two brothers. Political interests is another point. There are numerous examples in politics where former allies take on each other once their common enemy is vanquished and no longer a threat. Finally, during the Kabaka-Yeka alliance of 1962, the driving factor was the defeat to the Democratic Party. Once the goal was achieved, Kabaka fought a fierce battle with his former ally, Uganda People's Congress. In the political battle that ensued, UPC schools were burnt, while coffee and banana plantations were destroyed.
akazu anti nkugamba nti akazu emergency where nga temutya threat nti abahutu balooza nti abatuusi bagenze they started looking at themselves. Okay. Hutus from northern Rwanda Wakabyalimaana and Hutus from the south egisenyi kubanga eyali abayuniting yakola ki takyaliwo nenkuga nti aba Democratic Party kasita baba bakuba mu Buganda UPC ya Rwanda na Kabaka yekka kitayi wa Kamulege Lutale bamwokera mu nyumba Kabaka yekka banoonya aba DPY banoonya aba UPCY DP had been vanquished buli lwolabanga abantu nga bazimbye akazo baba balwanagana bukka na bukka kiba kyabwe kyamunda kwekuba nti batuuka ekiseera kana akazo ne katya future nga balaba future sintangavu sintangavu tikakati bano ababbye ssente tebalina defense baagala kanga bantu nti president yakwata billioni 10 nga bamugambye nti abayimbi bakola ebivvulu sente ne bazigabana bubi ne bababba kati abayimbi mu kwesasuza babayimba mu nnyimba babakuba era ffe tradition mu Buganda is clear once you don't pay the bagoma they drum up to the next until you pay them and they can drum against you era Baganda bakugamba if you overdrink and you vomit in the beer pot and people compose the songs about you, do you quarrel? Who told you to vomit? Era nkugamba nti bino ebyammwe bye mwogera ebya tribalism tebiriyo because kyebatugamba bana abavubuka bizonto era waliwo okusomozebwa okw'amaanyi ekimu ku bigambibwa nti byabakwasiza bakwata akatambi nga boogera ku banene abali mu bifo bya gavumenti ebyenjawulo awo batugamba ewava nabe akatabo kange akalakaliwa nakiwandiikako kaakano nkugamba in the case kwenda nakawandika 212 somaawo the invisible hand. nkugamba nti In this case, even the popular ruling party candidates who did not go through unopposed lost to the opposition. Second, ruling party supporters voted the opposition because they believed that their party's survival had already been preserved. The situation created a common bond between supporters of the ruling party, decided not to turn up for the earlier results, had restored their confidence that their party had already won, and the opposition that feared the unchecked dominance of the ruling party turned up in large numbers. Another situation is where a ruling party is a blank check. Is given a blank check because of the prevailing political environment. Politics at times is like a love relationship. Love suffers from diminishing returns. In his book, Julius Caesar, Shakespeare tells us that when love starts to sicken and decay, it uses an enforced ceremony, which is forced politeness. Take an example of the 1986-1990. The NRM was given a blank check by the people who had borne the atrocities of the Obote and Lutwa's government. At that time, the NRA was dominated by the Baganda and Banyankole. The NRC, National Resistance Council, apart from ministers who came from other tribes, was dominated by those from the bush. The NRA was also dominated by the Banyankole. This explains why people like Dr. Alex Ofumbi, who was running a Catholic clinic at Lyantonde and Okecho, Dr. Bata took center stage because they were not from Buganda or Ankole. These and people like Teddy Wamusi gave the NRM the national outlook on additional to its ideology. Although NRC had members of humble education, this was not considered a serious matter at the time. Soldiers became abana bafe. Nobody at this stage had time to waste by looking at the shapes of their nose. Gabuli musirikale bagamba mwana waffe. Tiriaga nti nnyindo yono mpamvu. Why? Because we had other serious matters to discuss. Nanti kati bano bagamba baluddeko nnyo ne basika abaabwe. Who complained nti Salimu Sale amekamanda muganda wa president? Ebintu byali bitambula bulungi. Yes, kakati mmwe ekibakoze obubi nti when Museveni akola enguudo will you announce construction of roads singa besi yaga nakola enguudo kikinga headline already we ziriye singa Museveni singa kati oli avayo n'agamba nti abaana bajja kusomera bwerere izitini ekitegeeza no singa avayo n'agamba tugenda kukwata abalidde enguzi bonna mu ggwanga anti basobola kikola kuba agents nti Bobi Wine abamuyambye okuteekawo ekibiina ekibamwereketo commission tewali wano yalitadde ekibiina kya Bobi Wine kukiwandiisa
that one leads me to one important point. Ba mafia tebakubye Museveni Tamale. Ba mafia be batadde Bobi Wine nti kati babala bugagga bwabwe. There was no way. Yaba wadde sente Bobi Wine. Nedda. Kristo nzijukiranga ng'otuuse. Balaba government ya Mwai Museveni egenda. Bayina essubi mu Kyagulanyi. Besigye mu nnyumba ye mwalimu omukwesese. Omwana ngo omuto yaŋŋamba, Dad, you are in danger. Besigye will kill you. Because Besigye turns himself into frogs. Mbu Besigye bateekawo n'omala. Sam Omala. N'alyoka ayambala rockets n'ayambala ki. Besigye yafunubira mu water tank. Omwana nge kyava ŋŋamba nti naye Dad va ku Besigye. Afuuka ebikere. Besigye afuuka ebikere nti yagendedde mu water tank. How could Besigye sneak from his house? Without the cover Even of... during Mayombo's time, have you ever seen a soldier or a security operative assigned to protect the Besigye not sneaking nadduka gwe bali bakutte mu kooti maaso? Guno mutwe toyinza kubinkwatiramu. Kakati nkugamba nti muleke kujja tribalism wano teriiwo. Paulo Muwanga yagenda mu Luweero n'abagamba nti Museveni wano tajja kubeerawo. Alwanira atya mu Buganda olutalo alutwala ewaabwe lwaggwawo. Kayiira najja Museveni defeated Kayiira. Era ne mu Yugoslavia bwe kyali Tito teyali Musabia. Tito was a Croatian. Temusoma. Yali aba Croatia. Bano abagenda abatutwala mu tribalism balimba. Kati bana bazonto be bakutte ba temubira tribe muleke kwekwekayo. Tamale bino bizonto. Gambye nti omusajja w'omuleya Tohayo mukiga aparukungiri bamukuba bamujjewo ba mafia bateke wano. Nasali yamukuba yani ono omulamuzi Kabiito Muganda munne. Era bo bakuga nti abaganda ye tribe kakati bakugamba nti onakitingi Mutibwa akitingi Waleya negundi ono omuvubuka bonna baganda simanyi nani tulina ba manipulating akuba abaganda be batakwatagana mu Uganda temuli mu tribalism. Abba amata yabba muga abanyankole eyagoba Lerwe uyo mwana bwanga ali mu kibuga bagoba abantu kale kulerwe zonna. Tamale eyo gyobera towulirako abantu ab'emulugunyanga baga nti omuntu okufuna omulimu mu Uganda alina okubanga nga mwana wa gundi kubanga alina ekitundu gy'ava. Totera kiwulirako Tamale. Si tribalism. Bano balemeddwa okukidifendinga. Nanga abaana bange bambuuza nti laba odifendinga nnyo abantu bano. Omwogezi w'emulago omulabye. Omwogezi wa KCC omulabye. Omwogezi wa Forest Authority omulabye. Nembaga nti no. Kakati okwogera ekitongole oyinza okuba nga olina degree mu public relations. Ng'abaasaba bali bameka. How can you fail to defend something? But naye era bano be bayita mu Tamale. To the Westerners, muddira omutoolo, ne muddira omukiga, ne muddira egundi, ne mubayita omunyolo, mubayita banyankole bonna. Banjawulo. But these issues have become now because Museveni has solved all of the important issues. But this is important. Tamale ensonga ya tribe nkulu Tamale. Nemuleta ba bad black. Tamale ensonga ya tribe nkulu yatta generation in number in Rwanda over a million people nga botulaze wano. Bafa because of bali bakutunga basigadde bokka. Fa abaganda kiri ku ddiini nti katekera wa Buganda mu Katuliki asoose. Abakatuliki bayita bazaala baana balenzi. Banji. Do you think ebungereza omusikotise asobola okufuka katekera wa Bungereza? Kiri mu tradition yaabwe. Two nti ne bw'onoosoma history ya America ba president ba America bonna basinga bavudde Texas. Name and money. Tolowooza nti family kati Kenya bakubye Ruto nti yatundanga Mbata ku railway station. Tebamwesiga. Tebayinza mwesiga na bugagga bwabwe. Kiva family ekikulu nnyo. Kakati nze nkugamba nti bano abasajja bwe bamaze okubba amata ne babba ssente za COVID ne beekweka mu tribe. Bobe beetutteyo president yabawa 10 billion baziwa abayimbi mukagombya nadduka musimanya akulira ekibiina kyaki. People demanding their money. Toyinza kubba abantu bali wamu. Kati abayimbi sente z'abayimbi ziriwa. Balesino n'amateeka amakakali. Babaleetedde amateeka omuyimbi okuyimba olina kubanga ofunye license by'onaayimba olina okubiwandiika UCC n'ebikkiriza. Nga bamafia abo batudde nga bagamba tugambe president nti bazze mu tribe bagenda kututta. I don't believe in this tribalism. The woman who had put my mother Kankunda. Singa nalweso yaliwo nalweso si yakulembera abangoba. Tombuli ya tribalism. Ku STB wetuli mukwano gwange kwagaliza sokoleke. You answer mbuuza muwala wange nti omusomesa asomesa subject eno
ayagala akuli bubi tianti ayagala kunkwana ddadi nti aha kati ate esomesebwa omukazi yogiyita naye recipient ekizibu kiri ku mutwe gwa mwana. Why don't you answer? Did President Museveni give musicians 10 billion olw'ebivulu? Did he give everybody? The kusasiras kusasira yali mu helicopter kusasira yabeeranga wano n'alaba president kusasira nakola omukolo Museveni nago where is kusasira now ali ku kalenda used and dumped kalenda machine bitter ono osibaji big eye big eye nti enyumba ye bagitwala. You use them and dump them. This is the problem. The problem of Museveni. That's what he does. Ate Museveni si abagira. Ate nabagamba nti oyo omwana gundi bajja mukwata. Balamu. Kubanga bo weyogezi nti bad black omwadde bukadde bitano. Bo bagezi ekitegeza guwa zibi. Bo balabako. No. So we should not. Kakati kankubuli. Mbagamba nti aba director side tebayina bwongo. And me I cannot support you. I will continue hitting you. Why? Omusajja yayimbye oluyimba lwe olwa Nantaba ayina omwana we ye Nantaba kiweewa ayina omwana Nantaba asoma yagenda munaye Nantaba bwoba otabaala bakukuba omwana waffe ojja kussa omwana waffe bamukuba bagamba emboko zaake. Who is the complainant? Is Nantaba the complainant? No. Bobano, why should you search singa munsanze n'embuzi ye gye nabbye ekiro mufuuze wange kiba kiwedde kuba ekibafuusize wange kugamba babbye 3 naye ogamba yabbyemu era ogikutte. Kakati oba kiweewa yayimba oluyimba lwe ekimwazise uwe kiki ayinza okuba ayinayo olulala olukambwe ayinza okuba ayinayo olukambwe tujja kuba tusinkana ku lunaku olwokubiri olujja mbagaliza kubeera bulungi tosibwa enkya ku ssaawa 4 ez'ekiro ku WhatsApp program the boardroom. Ebizonto what does ebizonto mean? Nti tibategeera tukita contempt card mbagambye oli yagaye nti akwata bizonto oklo olaba Nyanzi kye bamukola Steri Nyanzi nti avumye president. Steri Nyanzi as we speak today is being quoted ogenda mu FDC ogenda wa bamukayanya. Steri Nyanzi nabagamba nti sister we ayina company eri eya security mwakola Uganda one era ne Besigye ali mu kifaananyi n'oyo omuwala nembaga nti Steri Nyanzi yaddayo nadde Makerere has been rehabilitated. N'omulamuzi yagamba wavuma kituufu wavuma Museveni ekitegeeza abavuma Museveni beebo fe Abaganda tukugamba nti bakugamba yakugamba. What do you get? Have you seen Museveni panicking? Nti bamuvumi Museveni akozesa contempt card wanonga yakajja bamugamba akajja saba president abamawulire bakuba mu katundu ne bakuswaza yabaga sijamu nti mkatundu sija Museveni. I don't feel in a newspaper. Kakati mutegeere akulaga ne bamafia and the president is away. If I could send me people to arrest me tekuvaako n'omu kasankubira sabiti nti obamanyi nkubira muzeeyi nti baba no bazze acidi oyogera kuyira abantu acidi because you are inciting the population. Abantu mubabbye basirise mubabbye emmere basirise mubabbye gundi mubabbye mubakoze. Why do you incite? Nti era president bw'atereeza boda namugwanya n'avaayo kubanga balwanyisa Katumba Wamala nti is a potential presidential candidate. Quest TV tusinkana mulundi ogudako mbagaza ko bulungi akume naye mwe mukiyiwe mulabe